Et bonjour tout le monde, bon midi, nous sommes le 14 avril 2021. C'est Guillaume Nadeau qui vous accueille pour une autre édition du Mark et Magnet Show sur la page Facebook de Bouffard Distribution et aussi sur la chaîne YouTube de Bouffard Distribution. Nous sommes en direct. Hello everyone and welcome to this new edition of the Mark and Magnet Show. Today is April 14th. And we are live on the Facebook page of Bouffard Distribution and also the YouTube channel of Bouffard Distribution. Without further ado, let me introduce you to my co-host, as usual, Mark Bouffard. Alors, comme d'habitude, tout le monde, je vous présente mon co-animateur, Mark Bouffard. Bon midi, Mark. Salut tout le monde, ça va bien? Hey everybody, hope everybody's doing well. Just doing my daily duty here of sharing. Sharing is caring, right? Donc, je fais mon devoir de partage, comme tout le monde devrait faire. C'est bon. All right, Guillaume, beaucoup à partager aujourd'hui. Entre autres, il y a eu un peu d'action dans le monde des quilles professionnels avec le US Open. Effectivement. Finalement, l'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté hier soir. J'étais promis que j'allais le regarder. C'est fait. J'ai vu et je peux officialiser que c'est bel et bien Chris Vai qui a gagné. Tu avais raison. C'est bon. Oui, parce que hier, j'avais texté Guillaume puis j'ai dit finalement, on va jaser un peu de Chris Vai. Puis il dit bon, ben finalement, merci de me couper le punch. Je savais pas qui allait gagner. C'est ça. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous écoutez l'émission en direct ou est-ce que vous attendez de le voir sur YouTube? Comment que vous l'écoutez? Parce que moi, je l'écoute religieusement en direct. J'ai l'opportunité de le faire, donc pourquoi pas? Hein? Ouais, moi, le fait de regarder religieusement dimanche après-midi, c'est ce qui me chicote un tout petit peu. D'habitude, c'est l'après-midi où je cuisine tous mes repas de la semaine. OK. Tranche de vie de Magnet. C'est ça. Excellent. Fait que ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé du 7-10 de Anthony Neuer? Ben, j'ai trouvé ça effectivement spectaculaire. J'aurais aimé ça moi-même pouvoir décrire. Je pense que j'aurais il y a des fils que il y a des fils que ça serait touché dans ma tête très sérieusement. Sinon, j'ai quand même aimé le commentaire de Anthony qui disait, tu sais, il n'y a pas vraiment de stratégie pour cette réserve-là. Tu lances un dard puis tu espères que les quilles vont rebondir. Puis souvent, dans le fond, on voit souvent les quilles rebondir, mais lorsqu'il n'y a que la 10 ou que la 7, ça prend quand même un bon timing pour que on puisse avoir les deux quilles et que le rebond se fasse de la bonne façon. Donc, après 30 ans, sans 7-10 à la télévision, on peut maintenant dire que c'est fait. Il aura passé à l'histoire de cette façon-là. Persuadé qu'il aurait aimé mieux gagner le US Open, mais bon, ça a été spectaculaire. Puis j'ai aimé aussi la réaction de Jacob Buttroff, qui était aussi émerveillé, dans le fond, que s'il avait été dans le public ou quelque chose comme ça, il était vraiment heureux. Puis on pouvait voir derrière son masque qu'il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Oui, certain. Puis aussi, une chose qui était très intéressante de voir, c'est la réaction de Rob Stone là, qui est sorti de sa chaise puis tout, là, comme tu disais, là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'as-tu déjà fait, le 7-10? Une fois à Rivière-du-Loup, je pense sur les 13-14, quelque chose, tranquillement roulé sur le pin deck jusqu'à la quille numéro 7. Une fois en carrière. Okay. Eh ben, moi, j'ai déjà fait 20$ sur un 7-10. Ça, c'est une autre histoire. Mais, ouais. Donc, ouais, c'est encore mieux. Ouais, ça coupe un peu la connexion, là, mais en tout cas. Pour faire changement. Attends un peu. Ouais. J'essaie de me déconnecter de tout ce que j'ai de connecté. All right, so we were just talking a little bit about the U.S. Open. Obviously, Chris Vai winning was amazing. You know, making 5 out of 7 major shows.
absolutely awesome to see him win. But obviously stealing everyone's thunder is Anthony Neuer with the 710. So 30 years hasn't been done on TV. Something pretty interesting there. It was amazing to see everyone's reaction. Rob Stone's reaction was classic. Guillaume and Frenchie said that you would have loved to call that action, and certainly that would have been awesome. Didn't we call a 710 at the Montreal Open or something similar? I forget. There was something that was it a big four? I think it was like I can't remember if we were. Yeah, I can't remember exactly which kind of split that we had to describe live, but I can remember somewhat that we had a call on a spare yeah, during the live streams, but it doesn't ring a bell. No, I can't remember exactly which split it could have been. Yeah, but I was telling one of our suppliers that isn't in the bowling world. They called me 2 days ago, and they sent me a link from Balcourbe, which is I think it's part of RDS, balcourbe.ca. Yes, exactly. Yes, right. It's part of. So, anyways, RDS. it's a part of RDS, and so he sends me this link with obviously making the 710. I was like, okay, yeah, old news to me, right? But he's like, that's amazing. Like, have you ever done it? And I actually told him, I said, actually, the 710 isn't the hardest split to make percentage-wise because there's no strategy. You just throw it hard and just pray for it to bounce out. Like a Greek church or a 4-6 actually is a lot harder to make than a 710. So, it's still cool. Like, don't get me wrong. It's amazing to see that he made it on TV. I would have loved to do it myself or even call the action, like we said. So, yeah. So again, thanks everyone for tuning in. And also, Mark, like I said in French, just to see the reaction of Jacob Bottroff was kind of cool because behind his mask we could see like the big smile. He was, I think, as happy as Anthony was when he made the split. So that was pretty amazing to see this kind of reaction from your opponent. Obviously, Jacob was in a good position to win the match, but imagine the match would have been closed. I'm not sure that Jacob's reaction would have been the same, but it was still cool to see him. No, exactly. Yeah. Well, I think he still would have reacted that way, but still a great show. But I don't want to take anything away from what Chris Vi did because unfortunately that's what happened with mainstream media is that they focused so much on the 710 and not so much on the U.S. Open. And we saw the same thing with Francois when he bowled 300 and ended up also winning the U.S. Open. They talked more about the 300 than the U.S. Open title. So this isn't the first time that mainstream media mucks it up. But any talk of bowling is good, in my opinion. Obviously. Yeah. So again, congrats to Chris Vi, making 5 out of 7 major shows. Yes, that's absolutely amazing. I think Belmo did something like that where he almost made like 6 or 7 back-to-back major shows in the past years. So still, yeah. And it was time also for Chris Vi to break the ice and finally win some matches during a major championship on TV, and also to win was big because it was also his first title ever on the PBA Tour. So I think it was just a matter of time for him to win a tournament because he's been on television like for so many shows during the last 2 years. And I remember last year, I always come back to the US Open in Lincoln 2020, but he was part of the TV finals. So he is showing great signs of regularity. Consistency. Thank you, Mark. So I think that now winning this first title, we should see him with a trophy more often. Oh, for sure. Yeah, he has the monkey off his back now, and I think he already had the confidence going in because you don't make 5 major shows and not have confidence. And also another notable that a lot of people don't really talk about is Sam Cooley finishing 6th, both in the Masters and the U.S. Open. Oh, wow. Okay. Which is phenomenal. And one thing that they mentioned yesterday on the Beef and Barnsey show was there were 3 players that made the top 6 in both events. So Sterner,
and Vi made both TV shows, and Quilles finished sixth in both. So, there's this whole discussion about scoring and the pattern and the balls and the this and that, but not too many people talk about the establishment. Like, if the U.S. Open wasn't at the stadium, you wouldn't have seen the same guys on the show. Yeah, it was exactly what I was about to tell you or ask you, is that the two tournaments were back-to-back in the same facility at the National Bowling Stadium. So it was kind of similar with what we saw with Tom Doherty a couple of weeks ago in Florida during the World Championship. He won two tournaments. It was not luck, but still the two tournaments that he won was in the same building. So, and it was also the building that he has known for years. So yeah, I'm pretty sure that if you feel the place and you have success in this building, then you may have success even if the pattern is different from one tournament to the other. Yep. So, we're going to flip it to French just to translate a little bit there. Donc, Guillaume, une petite discussion maintenant qu'on jasait du succès de Chris Vi, puis aussi, comme j'avais dit, avec Sam Quilles, qui avait fini 6e dans les deux événements du Master et du US Open. Puis, dans le fond, il y avait une discussion hier sur le Beef and Barnsey Show. Je vous suggère d'aller l'écouter. Là. Je pense qu'ils sont live 2 ou 3 fois par semaine sur YouTube, ainsi que sur Facebook. Il jasait qu'il y a 3 joueurs qui ont fait le top 6 dans les deux événements, puis que tout le monde, en bon québécois, chiale sur les villages ou sur les boules utilisées ou quoi que ce soit, mais il y a peu de gens qui vont parler de l'établissement. Fait que si on prend le US Open puis on l'amène au bowling l'autre bord de la rue, t'as pas le même monde dans la finale, puis t'as pas 3 joueurs qui ont fait le top 6 dans les deux événements. Donc, puis comme tu disais en anglais, c'est un peu ça qui arrive avec le World Series of Bowling. Puis, je l'ai même dit, je pense, dans l'émission 3 ou 4, quand il y avait juste avant le World Series. À South Point, il y a des joueurs qui ont fait leur carrière au South Point. Puis, je veux pas mal dire ça, là, mais Belmo, c'en est un. Là. Il a gagné en Titi là, des tournois au South Point. Puis le fait que le World Series cette année n'était pas au South Point, je pense lui a fait mal. Donc, c'est la nature de l'affaire. Comme je dis, je niaise tout le temps là, pour les Québécois. Là, on a beaucoup de Mendez ici. Moi, je suis allergique à ça. Là. Je commence à avoir des boutons là, sur les bras là, quand je joue là-dessus. Là. Mais c'est ça. Quand tu es confortable à une place, tu es confortable. C'est tout. Là. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, faut quand même dire que par rapport au US Open et au USBC Masters, c'est pas une surprise que les deux tournois aient lieu au même établissement 2 semaines consécutives avec la situation dans laquelle on vit, commencer à jouer dans les salles de quilles, aller à gauche et à droite, ça impliquerait plus de risques dans le fond pour les joueurs parce qu'il y a différentes régions qui ont des taux plus élevés de contagion, moins élevés. Donc, je pense que c'était une sage décision que la PBA USBC a prise. Mais par contre, pour les prochaines années, lorsque la situation va être rétablie, ben là, à ce moment-là, j'ai pas mal l'impression qu'on va recommencer à voyager un peu plus et à voir différents trucs, à voir différents joueurs justement dans les finales. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a une chose à ne pas oublier, que le Masters et US Open, ce ne sont pas des tournois de la PBA. Donc, de 1, c'est pas la même équipe de direction, et de 2, c'est pas les mêmes bourses non plus. Je sais pas si tu as remarqué ça. Là. Donc, c'est des titres prestigieux, mais pas autant payants. Ouais, mais ça, c'est un autre débat là, qu'on peut-être on va tomber dedans. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que si la PBA, avec l'aide de Bolero, là, que c'est les deux principaux commanditaires, faisait le US Open puis le Master, ça serait complètement un autre ballgame. Ça, c'est garanti. Là. Puis aussi le fait que l'USBC, le plus gros événement qui leur rapporte du revenu, c'est le Open Championship. L'an passé a été annulé. Cette année, les entrées sont à la baisse totale. Fait que c'est sûr qu'eux autres sont pris un peu. Là. Fait que je suis pas surpris de voir
que la 6e place au US Open a mérité 4000 pièces. Oh boy, OK. Ouais. Ouais. Reste à la maison puis joue au PS5 rendu là. C'est ça. Là. Je m'excuse, là, mais écoute, aller à Reno, ça coûte pas 2 piastres. Les hôtels, peut-être, vont coûter 2 piastres, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, c'est ça. T'sais. Écoute, juste au nombre de boules qui ont percé sur le truck cette semaine-là, ça a dû monter à peut-être 300-400 piastres de frais de perçage. Puis là, tu gagnes 4000 piastres dans un tournoi, puis tu finis 6e, puis tu joues quoi, à 48 games, une affaire la même? 56, je pense. Ça vaut vraiment pas la peine. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé y aller, mais pour quelqu'un qui fait ça de sa seule source de revenus, ce n'était pas un bon investissement passer 2 semaines à Reno. Donc, est-ce que ça peut expliquer à ce moment-là qu'on aurait un joueur comme, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, Mark, comme un Anthony Simonson, Dominic Barrett, Tom Doherty, qui eux ont décidé, non, moi je me déplace pas, ça vaut pas la peine? Ben, c'est sûr qu'un gars comme Tom qui a connu, c'est sûr qu'un gars comme Tom qui a connu un bon World Series, qu'il y a déjà une palette dans sa poche gauche, là, c'est sûr que moi, je le regarderais de la même façon. Là, OK, fine. Peut-être qu'à cause des commanditaires ou quoi que ce soit, ils veulent que je joue, je vais aller jouer, mais rendu là, s'il est content avec sa saison puis il veut runner sa business, pourquoi pas? T'sais. Moi, peut-être qu'il l'a vu de même. I don't know. So yeah, we were talking about the famous prize fund of the U.S. Open and the Masters, since those weren't they've been a little bit of a topic of discussion. Obviously, with the U.S. Open championships canceled last year and the entries pretty much low this year, also because of COVID. It's no surprise that the entry, not that the entry, but that the prize funds for the U.S. Open and the Masters weren't great. And obviously, like bowling that many games, 50 plus games, and finishing 6th for Sam Cooley and making, I think it was 4,800 or 4,000 or something like that. It's not a very profitable week. So yeah, it's definitely a prestigious event. I would love to win the U.S. Open. Don't get me wrong. But it's you got to think about it when the prize funds are the way that they are, and it's not the PBA that was running those, because those are USBC events, and that's a whole different story, and that is what it is. So, but anyways, let's talk about some positive things. Oh, I think we lost Guillaume. So, anyways, like I was saying, we've got the PBA Clash also coming into effect. Sorry, the door was open. So we also have the PBA Clash that's coming into effect here in the next couple of days with the champions of each of the majors. So we will have François Lavoie, Tom Doherty, Chris Vi. Who else is on there? Thomas Larson, and Chris Vi. So that's going to be a great show. Can't wait to see that. Been talking a little bit back and forth with François. We've been friends for a long time, so I kind of asked him what the plan was. So a couple days at home, resting a little bit still from this week out of the majors, and then getting ready for the Clash. So obviously big money at play there, and then the PBA playoffs will get started here in the next couple of days. So as we were talking about with the USBC here, so Martin, thanks for chiming in with that. So they need to get some sponsorship for these major events, but it's one of those things too where it could be that they don't want to get too much additional sponsors, because it is their event. So a lot of their money and a lot of the membership money does go into that. So I don't know if it would be a conflict of interest if they did bring in some outside sponsors, but it probably doesn't hurt, and I get it, right? So, yeah. Guillaume, ça va? Ça va toujours bien. Ouais, t'as donné une petite carotte à ton hamster là, pour ton routeur. Là. C'est ça.
So for those of you that don't know, Guillaume has trouble with his internet connection because he lives out in the woods. That's why he's got the beard. Mm-hmm. He lives in a van down by the river in the woods of, Quebec, where everything's closed because that's where all the wild people live that don't respect the measures, right? But here in Montreal, which is the jungle, everything's okay, right? Yeah, but now you have your curfew at 8, so Okay, it's not a perfect world. And also, if you look downtown Montreal, some shops are not too happy, right? Yeah, no comment about that. Fait que c'est ça que je disais, là, Guillaume avec sa connexion Internet d'homme des cavernes, là, avec dans sa région qui est toute fermée à cause du non-respect des règles, puis toute là, la gang de comment je pourrais dire ça, là, Excusez, là, je fais juste te taquiner, Guillaume, là, tu sais bien. C'est bon, c'est très correct. Ouais. On a une bonne relation, Marc, puis je vais continuer de te parler. Ne t'inquiète pas. Fait que, écoute, bonne nouvelle ici pour nous. On a réussi à avoir une grosse commande. Puis c'est ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui. C'est pour ça que je suis habillé un peu en warehouse. Là. Mais c'est ça. Donc, oui, bouge-le. Marc, mais par contre, le chandail, hein? Ah ouais, c'est ça. Il faut. Le chandail, si vous n'avez pas le vote, tout le monde, là, vous allez tout simplement sur le Bouffa Bowling. Wouh! Oh! Vous allez sur le bouffabowling.com, il y a la section vêtements, vous allez là et vous allez trouver nos magnifiques t-shirts qui sont disponibles. On a des casquettes, il y a même G2B aussi qui est présent sur le site. Ouais, que je refasse la caricature parce que mes cheveux ont poussé un peu. Là. Ouais. C'est-tu meilleur que Chad? Ah, non. You can't beat Chad. Non. Okay. Non, c'est impossible. non. Puis en plus, Chad, il n'y a rien qui bouge. Tout est fixe. Okay. Donc, on en était rendu où, Marc, dans cette discussion du US Open, USBC? Je t'entendais parler de commanditaire là, avec Martin Chang. Well, no, we were just talking about, on jasait un peu avec Martin Chan qui disait que ce serait bon que le USBC ait d'autres niveaux de commanditaires. Cependant, je disais c'est peut-être un conflit d'intérêts pour l'USBC, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de commanditaire du US Open. Je le sais pas. Mais rendu là, ça a quand même été un bon show. Puis préparons-nous pour le clash. C'est sûr que ça s'en vient la semaine prochaine avec tous les vainqueurs, là, François, Tom Doherty, Larson, Chris Vai, puis... Ça manque, hein? Cal Troop. The Pro with the Fro. Ouais. Fait que ça va être un bon show, j'en suis certain. J'ai jasé un peu avec François cette semaine. Il prépare pour partir, je pense, demain. À quel endroit ça va être joué, Marc? Je pense en Ohio, à quelque part. Fait okay. que, Ohio, à quelque part, c'est bon. Ouais. Puis est-ce que François t'a parlé aussi de la façon dont les positions allaient être Prise 3. Est-ce que Marc-François t'a parlé de la façon dont le tournoi allait être joué à la télévision? Est-ce que ça va être un step ladder? Et si oui, de quelle façon les positions vont être attribuées parmi les 5 joueurs? Non, j'ai pas parlé de ça. Honnêtement, bonne question. Là, on pourrait regarder sur le site web. Là, ça devrait être inscrit. Là. Je serais pas surpris que ça soit pas la même chose qu'on avait vu avec le Players Championship, parce qu'il va sûrement avoir un genre de seeding sur Flow Bowling. Je pense que ça va être ça, là, mais je ne sais pas. Okay. Bonne question. Donc, si vous le savez, dites-nous dans le chat. Là. So we were talking about the clash. We don't know what the format is. I don't know if anybody does know. Just let us know in the comments how they're seeding from 1 through 5. So if you do know, let us know in the comments. Is it something that's going to be on Flow Bowling like they did with the Players Championship, where there's going to be a seeding match, and then after that going on to TV? So yeah, not too sure.
an idea I have, it would be nice to see like all 5 competitors bowling one game on television. The lowest game is eliminated. Then you go on and on to keep the last 2, and then they play for the championship. I think it just makes for long TV if you do that. That's the only problem. Yeah, but maybe it's going to rain this weekend, so why not? Rain across the entire continent, we're good. That's right. Good. Yeah, so we were teasing our shirts earlier in French because, my hair has gotten a little bit longer, so I got to redo the caricature. So Sam, if you're watching, we got to fix it up. But head over to buffabowling.com/apparel and get yourself your Mark and Magnet shirt or anything else in the store. Why not? Yeah, so good stuff. Now, Mark, maybe I would like to discuss a little bit about one big topic that is the urethane balls. I didn't know, but I heard Randy Peterson said that all 24 competitors for the last cut, for the last 3 match play rounds, they played with urethane, all 24. And we talked a little bit about that last week, about the popularity of urethane, and I was like, man, I don't understand why they are always using urethane. We have so many reactive balls that we could use, and when we look the show on television, it's always the pitch black, the fast pitch, the black hammer, the purple hammer. These are always the 4 balls of choice. And you told me that, Guillaume, it's when you are on TV, you only have one match. You want to win. You try to use the best strategy. And if you think that it's urethane, you go with urethane. However, is it becoming like boring to watch this, or is it normal? Is it a step back? What is your opinion on that topic, Mark? Well, I had put something on Facebook on my personal wall at one point, and kind of got some feedback from some players. I'm going to see if I can find it here just to show everybody. So my initial thought on this is, okay, urethane is a tool like any other thing, right? Like, I don't take that away from the bowlers by any means. I think it is a great tool, and if you know how to use it and you have the game to use it, use it. The only thing that I'm kind of like questioning, and actually if you go onto my personal Facebook page and you look at some of the comments from that post, one of the things that I asked was, why aren't bowlers learning how to control it with their hand? And actually Chris Barnes wrote on my wall, and he says because they can't. They use urethane to control the pattern. And well, here's the thing. So as Martin said, the environment dictates what you should use. Yes and no. When the environment is allowing you to use that because it's available. I guess that's my thing, right? Like when I was on the national team in the early 2000s, urethane wasn't readily available. There wasn't any manufacturers that were mass making urethanes, like Guillaume was saying, with the pitch blacks, pitch perfects, or fast pitches of this world, and the old black hammers and the urethanes and purple all hammer, this stuff. Yeah, name it. So all of them. That was the one thing that was the main difference there. So because we didn't have that, you had to find some old shops that had some stuff. But now that it's readily available, it now becomes a tool in your bag. I get that 100%. But we were using it on 30, 6-foot patterns and stuff like that. We weren't using it on 42 feet of oil with 240 grit on it. That's a different thing. So my post was like, do we limit surface to a certain grit? Do we eliminate surface changes in between games? Because we all know that urethane, after a game, if you don't refresh it, it's kind of meh. So these were kind of some of the points there. And also my other point is, if the bowlers are always using discontinued balls on the TV show, why are these manufacturers spending all this money to be product registered when they're not only, okay, fine, like I'm bringing the example because of the purple hammer that's no longer available,
But same thing with Magenta Idols, same thing with Alpha Cruxes, same thing with Tom Doherty winning with Hammer Rebel, or even using an Intel Pearl. Balls are discontinued. So like I understand that you use it as a tool, but as the manufacturer looking at this, when they frown upon that, that's my only point of bringing that, because they are spending money to get the marketing dollars for exposure, and if they're using that and people can't buy it, then what's the point of doing the exposure? Yep. Commentaire? Well, in French or in English? Je vais faire le petit rant en français. Là. I'm going to do my rant in French there. Je vais quand même... Ouais, c'est ça. Je vais quand même te poser la question aussi en français, là, parce que tu sais, les boules d'uréthane, là, actuellement, ça fait la pluie puis le beau temps. On les utilise sur la PBA, je veux pas dire trop, mais on les utilise beaucoup. Randy Peterson disait que dans le top 24, lorsqu'il est entré dans Bon, on semble avoir perdu Guillaume encore. Donc, ouais, c'est ça. Donc, tout ce que je disais à ce niveau-là, c'est que, comme Guillaume disait, Randy Peterson il avait mentionné durant l'émission que le top 24, il y avait pas mal tous les joueurs qui utilisaient de l'uréthane durant la ronde. Donc, est-ce que c'est un problème? Moi, j'avais mis quelque chose sur Facebook dernièrement qui expliquait, qui démontrait, dans le fond, c'est-tu quelque chose qui est un problème de toujours voir ça à la télé? Je pense pas, parce que ça devient un outil. Écoute, moi, quand j'étais sur l'équipe nationale, j'avais des boules en uréthane, mais on les utilisait un peu plus pour... on les utilisait un peu plus pour des huilages un peu plus courts. Puis aujourd'hui, les joueurs vont l'utiliser beaucoup plus pour le contrôle. OK? Pas pour le fait que ça curve pas, c'est que ça curve tôt, puis ça smooth le milieu de l'allée pour eux autres. Puis dans le fond, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est les commanditaires principaux de la PBA sont les manufacturiers de produits de quilles, les Storm de ce monde, etc. Puis par marque, tu dois payer un montant X. Okay? Il y a une raison pourquoi on n'a pas Bouffa Distribution sur le logo, sur le gilet à François, c'est parce que ça coûte trop cher. C'est aussi simple que ça. Là. En tout cas, fait que c'est quoi l'intérêt dans les manufacturiers, les commanditaires principaux, que les joueurs utilisent des boules discontinuées? L'idée de commanditer des joueurs de quilles sur un circuit professionnel, c'est de générer des ventes. C'est aussi simple que ça. Pourquoi qu'un chauffeur NASCAR, il a le logo Shell sur son affaire? Parce que espérons que le gars qui est fan de ce conducteur-là, il dise moi, je veux du Shell dans mon char parce que c'est ça qu'il y a dans le sien. Tu sais, c'est un peu ça le thinking. Fait que si les joueurs ils sont en train de jouer avec des boules rebouchées, que c'est même pas plus disponible sur le marché, puis là, on va utiliser les Hammer Mauve comme exemple, mais ça peut être autant des Idol Magenta que des Alpha Crux, que même la Rebel, la Rebel ou l'Intel Pearl que Tom Doherty a utilisé durant son émission. Il n'y a aucun intérêt parce que les Pro Shops, ils n'ont même pas ça sur leur tablette. Fait que, je ne le sais pas. Mais en même temps, Marc, là, les compagnies investissent tellement d'argent pour produire des nouvelles boules de quilles. Tu sais, les boules de quilles, là, ils n'ont pas une grosse durée de vie, là. Tu sais, un an et demi, si on est chanceux, après ça, la boule est discontinuée. On veut sortir d'autres boules, des nouvelles technologies, des nouveaux revêtements qui sont tout le temps meilleurs. Mais on les voit pas à la télévision, ces boules-là non plus, parce qu'on voit juste des boules en uréthane. Donc, moi, par exemple, la Parallax FX, je la vois pas. Je vois pas mes joueurs jouer avec cette boule-là. J'ai pas le goût de l'acheter en tant que tel parce que ce que je vois, c'est une fast pitch ou une pitch black. Ça, c'est un truc que j'ai de la misère à comprendre. Oui, mais aussi, comme Mike il dit ici, c'est l'autre argument, c'est autant que le logo soit vu, c'est pas ça qui est important. Oui, puis non. C'est là aussi que j'ai un petit problème avec les joueurs qui sont partis d'un staff qui est comment je peux dire, multimarque, si on veut. Là. Tu sais, comme
honnêtement, là, moi pis toi, là, on le sait que 900 Global, puis Rotogrip, puis Storm, c'est la même usine. Ça, moi pis toi, on le sait parce qu'on est dans le domaine. Mais va dans ta ligue, là, le mardi soir, là, ou le mémé pépère, là, il ne sait pas que 900 Global, ça fait partie de Storm maintenant. Puis même à ça, il y a sûrement d'autres auditeurs qui ne le savent même pas parce que c'est tout frais. Fait que le fait que Belmo utilise une reality de 900 Global, c'est comme, attends une minute, il y a un peu de déconnexion, là. Je ne sais pas. C'est pas moi qui est gérant marketing chez Storm, là, mais je ne sais pas. C'est sûr que si tu regardes ça, c'est une poche, une poche du fabricant, peu importe qu'est-ce que le gars utilise. Ça, je peux le comprendre. Mais il y a une certaine confusion aussi. Tu sais, comme, pourquoi Jacob Buttroff est commandité Columbia 300 quand tout ce qu'il lance, c'est des boules Hammer? Effectivement. C'est con, là. Tu sais, comme, mets-y un logo Hammer sur le chest, là, puis ça finit là, là. C'est ça. So, Mike, thanks for the comment. Really good comment there. Is it the other argument? Yes, I agree. In Storm's shoes or in the vendor's shoes, like Brunswick with the 9 brands, it all comes out to the same for them. But isn't there a disconnect? Like, not every bowler. If you go down into the bowling center at Prost and you go ask, Johnny Bowler that bowls on Tuesday night that doesn't really follow bowling too much, hey, did you know that 900 Global was part of Storm? Not a lot of people know that. It is fresh. We had bowlers come down here in our shop, and I would say, well, Ebonite and this was back in the Hopkinsville days, Colombian track's pretty much the same. It's the same, it's the same recipe for chemical composition. So you can mix and match, no problem. Oh, I didn't know that. I thought it was a separate company, and I even saw a post, same thing with polyester balls. Like, what's the difference between a white dot and a T-zone? None. It's the same factory, so there's no difference. But in the end, also, there's this disconnect on the marketing side, in my opinion. This is my personal opinion. There's no point in having a Columbia 300 logo on Jacob Buttroff when all he's throwing is hammers. At that point, if you know that he's going to gravitate towards the urethane, make him your urethane bowler and just slap him with a hammer on his chest. He's never going to throw an authority on TV or an Outlook or what, what's the point? So I'm just saying it's just a rant. It has nothing to do against the performance of the players or the performance of the manufacturers. I just find that on the marketing standpoint, there could be a little bit more relevancy to what's out on the market. That's it. So, and again, like to a pro shop guy, if Mike Conley's a pro shop operator out of Kingston, Ontario, the fact that there was purple hammers on TV will not generate any sales. The fact that if those bowlers used U-motions instead might have generated some sales for U-motion. I'm just saying might. That's a strong possibility. But as my dad said, back in the 90s, when people were using relevant balls that just came out onto the market, they sold them. And also on that same post, Art McKee, who used to be a rep for Brunswick, there used to be big incentives for the recent balls when they were released. And I remember when I bowled the World Series, the second World Series, that was when the Hammer Taboo came out. I think it was a $20,000 bonus if you were the first bowler to win on TV with a Taboo. Wow. And Eugene McCune won with the Taboo. However, during qualifying, he used the Mission, the red Mission, the whole time. And because of that incentive, he threw the Taboo on TV. Like, does that need to become the next thing? I don't know. So that's just my 2 cents there. If I know Francois watches, so if you are, I guess let us know. But that's just my my rant. And Mark also. It's our hour. I could do it, right? And Mark also in French, I was saying that for me, it's kind of weird to see the same ball each and every week on television, especially when the companies, they put so much money with new bowling balls, with new cover stocks, with new cores, and we don't see these balls on televisions because I don't know, they are not popular, or the pros don't think that these balls will help them to win the championship. So for me, if I always see week after week after week after week the same ball, say the pitch black,
I may not know about the new releases, and I may not be interested in buying them. And the goal for the companies is to sell more bowling balls. So here maybe, as you said, having an incentive for using this ball or that ball on television, maybe it would be a good idea for the companies. Right, and that was a question that we got when, what show was it, where Belmo was throwing the global reality, and almost every Storm staffer was throwing that. There was a question in the chat that said, was there an incentive to use that ball because all the guys were using it? Mm-hmm. So I don't know that answer, but it kind of did look that way, right? Like when all the players from the same staff were using the same thing and it's a brand new release, that's kind of what could lead to that thinking process. But and it's like with I can't remember the ball that Thomas Larson was using the other week, but Zen. It was the Zen from 900 Global. So when I looked at him, I said, "Oh, okay, that's different. Maybe I will think adding this ball to my arsenal when we can bowl," because I saw him throw this ball. Yep. Well, again, that's another discussion that we can have over some beers. Does the PBA generate ball sales in your pro shop? I thought you had a beer in your hand. Close to. Does it generate ball sales in the pro shop? I don't think there's a direct correlation. However, if the pro shop guys do watch the TV shows and they do see that bowlers repetitively will throw certain balls, I feel like that does maybe sway the pro shop operators to saying, hey, the Rubicon UC2 is a great ball because a lot of guys are using it later in blocks on flow bowling. Or whatever. Bill O'Neill likes using the Strata on the Fresh because it's an early rolling ball that's a little bit smoother down lane, and that's a good ball because I see him using that almost every week on flow bowling. He doesn't throw it on TV, but if you're watching flow bowling, it does help. So there's that argument. Yes, the pro shop operator does have the push with price, availability, all that stuff. But does it drive 100%? I don't think it does, but there is a certain lean. If a ball does roll good, the players will gravitate towards it, and it does move forward. So, français. Ben, je pense qu'on avait quand même dit beaucoup en français de ce qu'on vient de dire en anglais. Ici, par contre, toi, tu as ajouté le fait que si un propriétaire de boutique voit les différentes boules sur Flow Bowling, par exemple, ben, il est capable de peut-être conseiller un petit peu mieux ses clients en disant que Bill O'Neill utilise telle boule en début de bloc parce que, ou encore va utiliser une autre boule en fin de bloc parce que. Donc, ça peut donner des éléments un petit peu à un opérateur de boutique pour mieux vendre ses produits, dans le fond, mieux conseiller ses produits à un joueur qui rechercherait une boule en particulier. Exact. Moi, c'est ça que je pense. Puis, tu vas avoir les deux côtés, que l'opérateur de Pro Shop va dire, écoute, moi, je suis, disons, dans ton cas à toi, si tu avais une Pro Shop, c'est sûr que toi, tu es membre Staff Storm. Je connais les produits, c'est rien que ça que je vais stocker, puis ça, c'est comprenable. Ça, je le comprends. Mais tu as aussi l'autre aspect que, OK, oui, j'ai vu ça, j'ai entendu une entrevue avec un tel, il a parlé de ça. Ça va aider dans ta décision, c'est certain. C'est sûr. Ouais. Fait que, mais comme Patrick l'a dit, là, moi je trouve que c'est absolument étrange que il y ait pas de. C'est sûr qu'il y a beaucoup, ça a beaucoup évolué depuis le temps. Là, c'est pas pareil avec les incitatifs et tout, là, mais il faudrait qu'il y ait un petit incitatif pour les joueurs d'utiliser le latest and greatest, parce que même comme nous, comme distributeurs, si demain, là, je sais pas, là, Brunswick va annoncer une Track Strata Pearl, ben c'est sûr que je vais en vendre plus que la Track Strata qui a été originalement sortie il y a 3 mois, parce que tout le monde veut les nouveautés. Puis c'est dans les ventes de boules, c'est tout le temps ça. Une boule sort, tu vois un spike, puis après ça, ça crash tout de suite. C'est juste certaines boules qui vont avoir un certain maintien, mais sinon, c'est tout le temps des pics. Fait que c'est ça. Mais ouais.
Puis c'est ça, mais de toute façon, ils s'assoient déjà avec la PBA. La PBA, honnêtement, je pense qu'ils s'en foutent parce que ils disent, vous voulez utiliser vos produits sur nos émissions de télé, payez X montant. Ils payent le X montant, puis ils font ce qu'ils font, puis c'est tout. Tu sais, c'est tout. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Si tu jases de ça avec un joueur de la PBA, eux autres vont dire, donne-moi n'importe quel outil pour pouvoir gagner. Ça, je le comprends. Comme compétiteur, je crois à 100% que c'est le cas. T'sais, si demain je m'en allais sur le tour, je vais amener mes valeurs sûres, puis j'aime cette boule-là, je vais l'amener avec moi. Mais je pense que comme ça devrait être peut-être découragé d'utiliser certaines boules qui ne sont plus disponibles ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. T'sais. Ouais. Encore une fois, Guillaume, on a du monde qui veulent un T-shirt, là, mais ils vont pas l'acheter. Là, Oui, c'est pas gratuit. It's not free art. Hey, you need to buy it to support the show, to support the sport of bowling. This is what you have to do. There you go. Here's the link, Art. Click and buy it. Yeah. We have 4XL, so it's good. Ooh. I love you, Art. Maybe we could get him on the call one day. Are you on break? Let's bring you on. Oh, boy. Anything else you would like to discuss today, Mark? Well, let's talk a little bit about your 710 and your boom of the week. Well, my 710 of the week is the 710 of the week. So it's going to be a positive this week. Yeah, exactly. Because usually, the 710 of the week is always something that is not good, something terrible that happened, something that we're not proud of. But since it's the 710 of the week and we had Anthony, I can't pronounce his last name. Neuer. Anthony Neuer. He converted this split, so he deserves to have this award this week. And as for the boom, then it has to go to Quilles winning his first ever PBA title, another first titleist on the tour this season. It's unbelievable, and finally for him, and it's great to see another champion there, and also that will allow him to bowl the Tournament of Champions next year by being a champion. So good for him. Boom. And Mark, I can't wait to do the boom live. Yeah, soon, man. It breaks my heart. The next team trials in Montreal. In 2022? Yeah. No, yeah. Well, no, yeah, 2022, yeah. Yeah, okay. So another 13 months. Here, Guillaume, you can do a boom here. Boom, Arlo! Hey, boom, Art Oliver! My gosh. How's it going? Where's my coffee? I'm not allowed to enter the province right now, so next time. That's good. So, thanks for coming on the call, Art. So, what's your take on what we were discussing there with ball manufacturers and discontinued balls on TV and stuff like that? And I want to hear also about the urethane, because you're urethane on the left. Let's go. I wish I was out there. We had some good times at the Reno Stadium, huh, buddy? Yes. Yeah. I had to do some burpees. I think I'm the only one in the history of Reno that had to do burpees after a 300. It doesn't show now, but it helped back then. Yeah. All right, so go ahead. Tell us. My thoughts on using older stuff on TV, that would be something that I would do. I don't think professionals should be doing that. They're supposed to promote all the new products, right, that you can buy, not stuff that you can't buy. And you have to look on the internet or Kijiji or Facebook Marketplace to get one of those balls. And right now, those type of balls are going for like $300, $400 American. So
Yeah, That's Boof IQs for $375. Right? Yeah, see, there you go. I gotta make some more. Yeah. Good Yeah, stuff. yeah. As far as the Pro Tour, actually, I do use that in my shop. I tell the guys that hey, these guys are using the Zen ball a lot and the Reality a lot, and yeah, a couple ball sales went my way with the guys using the Reality all the time. Okay. On TV. So it does sell, but obviously the pro shop operator has to say, hey, a lot of guys are throwing this or whatever. It must be good. So the Black Rhino would look good on TV then, right? I would love to be there to throw it. or the red Turbo, right? My Rhino against Simo's grenade. I'll put my UDOT against your Rhino. All right. All right, thanks for sharing. You got to give Mike Connolly some crap here for this comment. Oh, what was the comment? Yeah. I didn't see it. He says 4XL should fit you. Thank you. Merci. All right. Have a good day, buddy. Thanks for chiming in. And thanks, buddy. Make sure you get that T-shirt. Yes. All right, buddy. Take care. Yeah. Good to see you guys. Hey, goodbye, Art. Bon, donc, pour ceux qui ne savent pas, Art, ancien membre de l'équipe canadienne. Ouais, c'est ça, c'était cool. Ancien membre de l'équipe canadienne, joueur gaucher, encore une fois, qui est très, très fort avec de l'uréthane. Puis aussi opérateur de Pro Shop dans le coin de Hamilton. Donc, on lui a demandé, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient de discuter là, avec la PBA, est-ce que ça lui aide à vendre des boules? Puis, Guillaume, si tu veux faire la petite traduction brève. Oui, absolument. Lui, c'est sûr qu'il disait que jouer avec les boules d'uréthane, s'il pouvait le faire, il le ferait pour gagner. Par contre, avec les professionnels, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la télévision parce qu'il devrait plus promouvoir les produits actuels, les nouveautés, selon lui. Puis, de son côté, justement, c'est vrai que si tel joueur utilise telle boule ou qu'un groupe de joueurs utilise plus une boule en particulier, lui, ça peut l'aider à vendre, justement, à mieux vendre le produit parce que s'il y a une dizaine de personnes qui l'utilisent, ben c'est parce qu'elle doit être bonne, là, cette boule-là. Puis il parlait entre autres de la 900 Global Reality, que ça a eu quand même un impact de l'avoir un peu à la télévision. Donc oui, c'est ça. Puis il mettrait au défi Anthony Simonsen de jouer un match contre lui avec sa rotogrip grenade et lui une Black Rhino. Yeah. Good stuff. Good stuff. Ouais. Du bon temps là, avec toutes ces boules-là, là. Mais en tout cas. Puis aussi, je trouvais ça intéressant qu'ils disent que, c'est sûr, si les joueurs jouent avec des boules plus vieilles, puis c'est des boules qu'on ne réussit pas à trouver sur le marché, qu'il faut juste aller sur les sites de revente, ben à ce moment-là, c'est pas intéressant pour le joueur. Puis si on en trouve, ça coûte beaucoup trop cher. Puis, aussi pour un joueur de ligue en tant que tel, est-ce que ça vaut la peine d'avoir, des boules qui sont passées date ou trucs comme ça, là? Non, on les voit pas. Attends, je voulais vous montrer ma collection, là. En tout cas, on les voit pas. je voulais te montrer ma Sunstorm jaune, là. Ah ouais, neuf, c'est ça, toi, neuf. Moi, je... Tiens, Guillaume. Et que c'est beau, ça. Ben, je vais montrer elle, parce que je pense qu'il y a certains pros qui aimeraient ça, l'avoir, celle-là. Ça serait quelque chose que ça pourrait chercher quelque chose. Ça, est-ce que c'est la boule que tu me parlais, là, avec un revêtement, je sais plus trop quoi, là? C'est en époxy, ouais. Puis, si vous avez écouté Flow Bowling cette semaine, vous avez vu Anthony Lavery Spark qui avait une boule comme ça, de marque AMF qui s'appelait la Project X. C'était pas mal la même boule qui a été conçue en 2005. Puis elle a fendu quand elle a frappé la Quilles. Oh wow! Des boules très fragiles, là. Mais c'est ça. Fait que, mais là, tu dis, c'est quel joueur qui joue avec cette boule-là? C'était Anthony Lavery Spark. OK, mais il n'est pas commandité 900 Global? Ouais, mais 900 Global et AMF étaient ensemble là, quelques années, au du tout début. C'était une entente de royauté entre les deux. Fait que théoriquement, il y a encore le droit d'utiliser la marque AMF.
OK. Est-ce que... Oh, OK, c'est intéressant. C'est parce que AMF fabrique encore des boules. Non. Non? Mais ils ont un site Internet avec la Ninja Pearl, la Sumo. Ben, c'est fabriqué. Tu sais, il y a juste 3 fabricants sur la planète Terre, là. Ouais. C'est juste un deal c'est comme un licensing, là. Comment tu dis ça en français, là? C'est ça, là, il payait 900 global, payait AMF des royautés sur les ventes des boules. Puis c'est 900 global qui les produisait dans le temps. OK. Donc, ces boules-là étaient produites à San Antonio. OK. Mais là, ça veut dire que c'est la fin techniquement de AMF. Ouais, on ne verra plus de nouveautés AMF sur le marché, ça veut dire. Je penserais pas, là, à moins que Storm veuille faire de quoi avec ça, là, mais jusqu'à date, ils n'ont pas fait de promotion de la marque, là, fait que moi je pense pas ils vont liquider l'inventaire et ça va être ça. Là. OK. J'aurais été curieux parce que l'ancienne Ninja, ça m'aurait rappelé des souvenirs de jeunesse. Ouais, ben on avait parlé durant l'émission avec mon Pinel. Ouais, exact. Ouais, ça c'était quelque chose. Là. Mm. So, yeah, Mike, you won't see that on the closeout list. Yeah. So, yeah, but just a quick story since Art did bring that up with the old urethane balls back in the day. Like I said, we didn't have, pitch blacks or even naturals at the time. I remember going to Rose Bowl here in Montreal, which is an older bowling center. And I went in and I said, okay, I heard you have a stash of 16-pound urethane balls lying around. Can I see? And it was one of those moments where they opened the doors and it was like the halo effect, like, ah! And I picked up, I think, 12 balls. And at that time also I was doing road trips for the company, and I had just trained this pro shop operator out of Amos, Quebec, which is way up north. And I went to see him at his bowling center. This is at Salle de Amos, and he says, "Hey, Mark, I got these balls in stock, and I can't sell them because nobody wants dull bowling balls." So in my head, I'm like, jackpot! This is amazing, like this. He has to have urethane balls. So I went into his stash, and he had blue Omegas. He had, but they were like 12-pounders, and then he had a stash of like U-Dots, Vector 1s, Rhinos, all that type of stuff. So I grabbed them, and I went down to talk to the owner, and I said, "I'll take everything you have for $50 a ball, and I'll pay you cash right now." I had it in my pocket. And he's like, "No, I want to sell these for like 120 a ball." And I was like, "Okay, well, screw it. Like, I don't want to pay him." So I left the money on the table. And then finally, at the end of the hour that I was there, he says, "Okay, go grab them." It's like crazy, but yeah. So do you think that there are still places like that we could find some gems like in Amos and Rose Bowl? Well, I think those gems, like those old, really like, those 80s urethane balls really don't have as much value as they did in the early 2000s because of the fact that the urethane balls weren't being mass produced as they are today. What I do think is more relevant today in 2020 is like balls from yesteryear, like in the 90s, like the golden era of bowling balls. I think those balls are fetching a nice value. So like if you did have something like an original, 15-pound, whatever. Like a Blue Hot, for example. No, but I'm saying like something that like an EPX of this world that is rather rare, not cracked, brand new, original box, could fetch a nice amount of money. Like the overseas balls here are getting a lot of value because of the rarity of them. So those are things that you're seeing a little bit more now on the Kijijis of this world in the marketplace and the eBay and all this type of stuff. So I have a nice collection in my home. I'm not going to name balls because I don't want people to raid my house, but I think I could get a pretty hefty amount if I did want to sell them. I actually did reach out to somebody that did sell an original Prodigy, and he sold it for $500 US on Marketplace. And I reached out to him and said, "Hey, I have this. Do you think I could get the same price?" And he said, "Yeah, post it right away." And I don't have the balls to do it because it's got some sentimental value to me. But yeah, so that's what I think is relevant today. Yeah. Donc,
C'est pas mal ça. Guillaume, on arrive à l'heure. Je pense qu'on va saluer tout le monde. Un gros merci encore une fois d'être parmi nous pour Mark et Magnet, épisode 12. On se voit la semaine prochaine, mercredi à midi. Merci encore une fois d'être parmi nous en si grand nombre. N'oubliez pas de aimer nos pages Facebook, Instagram, YouTube, aussi notre site web bouffabowling.com pour acheter les magnifiques gilets que vous voyez ici, ainsi que parmi d'autres, allez sur bouffabowling.com dans la section vêtements. Ce ne sont pas des éléments que nous avons en inventaire, c'est shippé direct du fabricant, donc permettez environ une dizaine de jours pour les recevoir. Un gros merci pour votre support de ce niveau-là. N'oubliez pas de supporter votre salle de quilles, même s'ils sont fermés. Lâchez un petit coucou à votre propriétaire. Dites-leur que vous êtes prêts à retourner n'importe quand, n'importe comment. Dès que le feu vert va être permis, n'oubliez pas de supporter votre Pro Shop et votre bowling. Très, très important de ce côté-là. So again, thank you for joining us. This was episode 12 of the Mark and Magnet Show. We'll be back next week at noon again, just like we're doing now, just kind of shooting the shit and just talking about stuff. And don't forget to like our Facebook page, Instagram page, and also our YouTube channel. And also, bouffabowling.com. Obviously, you can get the t-shirts in the apparel section. These, among others, they aren't in stock. It's basically drop shipped from our printer. So it takes about 10 to 14 days to get them. So please keep that in mind. And again, once you are allowed to go bowling, or if you are in a province that does allow bowling, please make sure to support your local pro shop and also your local bowling center. And also, if you are in a province where it is closed, like it is here, drop a message to your owner and operator and tell them, hey, we can't wait. Give them some positive vibes. It goes a long way. And like I said, once we get the green light, please make sure to support local business. Thank you guys so much. And we'll see you in the next one. Guillaume, encore une fois, toujours le fun de se voir. On va se parler dans la un peu. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde. Bon après-midi. Bye, everybody.